For optics, you will follow the these law. This one, you see. Okay, this one. Okay, ma'am. Thank you. Can you tell me what is lens? Lens key. What is lens? Ma'am, one kind of media. Then Okay, lens is basically the uniform. First is that uniform, homogeneous, optically refracting medium. Okay, homogeneous, uniform, homogeneous. Homogeneous, that is same type, right? Material is same type. Optically refracting. Optically refracting. When light is passed through, light can pass through the lens. Okay, medium enclosed by. Let's see, enclosed by two spherical surfaces. We know that there are convex lens, concave lens, that type. Okay, one spherical refracting surface and another plane refracting surface. It means that we know plano-convex lens, plano-concave lens, that is one side is spherical, another side is plane. Okay, or two cylindrical refracting surface is called a lens. Okay. Nowadays, basically the glass, transparent plastic, etc. are used to produce lens, and two optically refracting spheres are required to prepare a lens. Basically, glass and plastic, etc. are used for to produce the lens. Okay, there are many types of lens. So basically, in broad aspect, it is classified into two types: convex lens and concave lens. That's all. This you may get as a definition. What is lens? Nothing else. Okay, what is lens? But our main focus is that we have to find out equivalent focal length of two thin. See the headline. Equivalent focal length. What is the meaning of equivalent? সমতুল্য. সমতুল্য, right? Equivalent focal length of two thin lenses separated by distance. That is, we have two thin lenses separated by a distance. Then we know we have to find out the equivalent focal length of this combination. আমাদের এই কম্বিনেশনের সমতুল্য focal lengthটাকে বের করতে হবে। খুবই সিম্পল। I think it is optics এর সবচেয়ে easy question. Okay, so see the figure here, then I will describe it on the board. We have already, I told, two thin lens. See, first one, that is one lens L1, another one lens L2, and they are separated by a distance. It is a small d. See, it is separation is a small d. Okay, this one, that is CA here, it is parallel with the principal axis. Right? We know that in case of convex lens, we know when the ray is parallel with the principal axis, after the refraction through the lens, it will, where it will coincide? It is coincide with the principal axis, isn't it? We know it, right? And that point is intersection point, that is with the, that is our focal point. Okay, so same, this one is the parallel ray, incident parallel ray, parallel with the principal axis after the refraction through the lens. Okay, so it makes some deviation. See, if there is no lens, it will go straight, but as there is a lens, so there is a deviation. See, this angle is del 1. It is the deviation produced by the first lens. তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Now come to this point. This ray hit the second lens at point B. It is the point B. So for this one, that is lens 2, this one H2 is the object height. Is that clear? Lens 2 এর জন্য এইটা হবে কি তার object height. Okay,
Now, after the refraction through the second lens, then what will happen? Again, there is a deviation. See, this one is the deviation produced by the second lens. Okay, and finally, it coincides with the principal axis at point F. At point F. Is that clear? Okay. Now, okay, so here at first we need two lens L1 and L2. Okay, so this is lens L1. Another lens L2. Okay, so L1, L2. Okay, so at first the incident ray, it is parallel. So this ray, it is CA. Okay, see, it is parallel with the principal axis. So when the incident ray hit here, so this one H1 is the object height. That is object height H1 for the first lens. That is H1. Okay. So when it refracts through the lens, then there is a deviation. Okay. There is a deviation. Okay. So it reached here. This point is B. This point is B. And for lens, second lens, that is the object height H2. Okay. Then it will again deviate. Okay. It again deviate, and if we get the point F. So that is F1. Now tell me, what is F1? What is F1? Who can tell what is F1? লেন্স না থাকলে লাইটটা F1 দিয়ে যেত। Or in short, we can tell F1 is the focal point for the first lens, isn't it? Yes, ma'am. Okay. So, and differences, the distance between two lenses, it is denoted as a small d, and from this point to this point, that is, this one is F1. It is the focal length for the first lens. Right? That is F1, focal length for the first lens. Okay. Now, next is that is, we know deviation, this one is the deviation produced by the second lens. It is denoted as del 2. This angle, yeah, this angle is del 2. Okay. So, another one. This one. So, look, this deviation del is for the equivalent lens. So we have three deviation. One is the del 1. It is del 1. One is the del 1. It is produced by the first lens. This deviation del 2, it is produced by the second lens. Okay, and this is the del. It is produced by the first lens. Okay. Now, next, deviation del 1. Deviation del 1 from the first lens, we can write del 1 equal to H1 by F1. Why? Why it is H1 by F1? Okay, look at here. Look at here. Too small. Okay. This is the incident ray, CA. This is our principal axis. Okay. So in this point is A. Okay. So this point is F1. This point is F1. Okay. And this is L1. And this height is H1. And this is F1. Is that clear? Figure is clear to you? This angle is del 1. They are parallel. This is the intersect. So this angle is equal to this angle, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we know that tan del 1 equal to what we can write? Perpendicular, that is H1 divided by base, that is F1.
Okay, so if tan is small, when tan is small, in that case we can write it only del 1. So that's why del 1 equal to h1 by f1. That's all. Okay. Achha. Same way we can write it for the second length. This is for the first length. So second length, what we can write? Del 2. Del 2 equal to what we can write? Follow? H2 over F2. Yes, এখানে কিন্তু some portion is real and some is imaginary. You have to think, okay, that is H2 by F2, but in figure it is not shown F2, but F2 is the focal length of the second length. Okay, এখন look at here, these two, okay, this angle is del 2, so this is, what is it? Del 2. Del 2, yes. So look at here. So this one is del 2. So this angle is also del 2. Is that clear? So in this triangle, it is triangle H1. We give it H1. So in the triangle H1 A B, in this triangle del 1 plus del 2 equal to what we can write? বলো তো? 90 degrees. No, angle দিয়ে বলো. It's not del 1 plus del 2. That is equal to what? H1 by H1 plus H2 by F2. This is equal to del. দেখো, এই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে del 1 plus del 2 plus angle A H1 B equal to how much? 180. 180. Okay, good. এখন that is a straight line. A straight line, okay? So angle A H1 B plus del equal to how much? 180. 180 degree. So this equal to this. So this angle cancel. So del 1 plus del 2 is equal to del. Okay. Achha. So we get del 1 plus del 2 equal to del. Okay. Now we can. ম্যাম এটা তো বহিস্থ কোণ দিয়ে পয়েন্টটা দেখানো কোথায়? যায়। হ্যাঁ, সেম ভাবে দেখানো যায়, একই ভাবে অ্যাঙ্গেল দিয়ে তোমাদের। হ্যাঁ বলো। ম্যাম ফিগারে বি পয়েন্টটা কোথায় দেখা যাচ্ছে না? এই যে দিস ওয়ান, এই যে দেখো, এই। Okay. আচ্ছা, এখন del equal to we get del 1 plus del 2. Now tell me what is del? Del এর ডেফিনিশন আমরা কি লিখতে পারি? এখান থেকে দেখো, এই যে মোট বিচ্যুতি। এই যে এটা কি হাইট কি? What is it? H1 and এটার বেসটা এই পর্যন্ত কত হবে? That is H1 by focal length কি? F equal to del 1 এর হচ্ছে the value of del 1 is H1 by F1 plus the value of del 2 is H2 by F2. Okay, this হ্যাঁ বলো। F টা কি মানে প্রথম F, আচ্ছা F টা হচ্ছে এই এখানে আমার F হচ্ছে আমার এই দুইটা লেন্সের ইকুইভ্যালেন্ট ফোকাল লেন্থ। এই দুইটা লেন্সের আমার ইকুইভ্যালেন্ট ফোকাল লেন্থ। এখন আমার এই F এর ভ্যালুটাই বের করতে হবে। F এর একটা ইকুয়েশন, দ্যাট ইজ F এর সাথে F1 এবং F2 এর একটা রিলেশন বের করতে হবে। এটা হচ্ছে আমার ইকুইভ্যালেন্ট ফোকাল লেন্থ এবং ফিগার থেকে দেখো এই যে এই পয়েন্টটা হচ্ছে F, এটার ডিসটেন্স এখান থেকে হচ্ছে F। ঠিক আছে, এটা ক্যাপিটাল F দিয়ে এখানে দেখানো হচ্ছে এই পয়েন্টটা, আর স্মল f দিয়ে এটা ডিসটেন্সটা।
just writing it. This is our equation number 1. Next step. Come to next step. Next step, what we do? We have to find out a relation, that is, we can omit the H2. H2 amar baad dite hobe. Okay. So now next take two triangle. Okay. Two triangle. Triangle is F1 A L1. F1 A L1. Where the triangle? F1 A L1. That is one triangle. And another triangle. Can you see? Another triangle, that is F1 B L2. Look. F1 B L2. Another triangle we take. Okay. Okay. These two triangles are similar triangles. Are you agree with me? These two are similar. Student, these two are similar triangle. Are you agree? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why? Can একটা অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি আর একটা অ্যাঙ্গেল কমন সবগুলো অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল। Good, very good. That is, this angle is common angle. Okay, and this is 90 degree and this is 90 degree. So obviously these two triangles are similar triangle, মানে সাদৃশ্যকোণী. Okay. Now, what is the characteristics of the সাদৃশ্যকোণী? Arms এর কি হবে? এখন আমরা arms গুলাকে কিভাবে লিখতে পারবো? বলো তো। ম্যাম সমান সমান কোণের বিপরীত বাহুগুলো সমানুপাতিক হয়। হ্যাঁ, তার মানে arms ratio is also same. So from here we can write AL1 divided by BL2 equal to, we can write L1 F1 divided by L2 F1. Okay. What is the value of L1? What is the value of L1? L1 value. What is the L1 and ম্যাম value? H1. H1. Yes, H1 and BL2. H2. 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 Okay. L1 F1. F1. Okay. F1. L2 F1. F2. F2. Think. F1 minus D. Good. L2 F1. L2 F1 is basically F1 minus D. Okay. So we need H2 so that we can put the value there. So we can keep H2 in left hand side. Okay. And other thing in right hand side. So H1 into F1 minus D divided by F1. Okay. This is our equation number 2. So next we have to put equation number, or we have to use equation number 2 in equation number 1. Okay. Next, আমরা equation 2 টাকে equation 1 এ use করব. So we get H1F equal to H1 by F1 plus, in case of H2 we can write this whole value. Okay. So here we can write H1 F1 minus D divided by F1 F2. Just using equation 2 in equation number 1. Okay. So see H1 and H1 common, so we can cancel it. So from this side we can write F1 F2. Okay. Here F2 plus F1 minus D, and this side is 1 by F. So we need the focal length, equivalent focal length, that is F. So finally we can write F equal to, we can write F1 F2 divided by F1 plus F2 minus D. That's all. Finish. Is it very difficult? এটা কি খুব কঠিন? এটা তোমাদের পড়াই লাগবে না, তোমাদের এখনই পড়া হয়ে গেছে।
আচ্ছা এখন আমি তোমাদের একটা ম্যাথ দিব, তোমরা ভ্যালু দিব, তোমরা ম্যাথ এটা অ্যানসারটা বের করো, ঠিক আছে? ওকে, লিসেন টু মি। We have two convex lens of focal length 10 centimeter, 20 centimeter. Again, I am repeating. We have two convex lens of focal length 10 centimeter and 20 centimeter are placed at 5 centimeter apart in the ear. Are placed at 5 centimeter apart in ear. Find the equivalent focal length. You have to calculate equivalent focal length. Calculate. Tell me the answer. কি হবে? 8 centimeter. Okay. One we get. Finish. Centimeter. Yes, ma'am. Good. Very good. 8 centimeter. আচ্ছা। Just very simple. তোমাদের এই not for the derivation. তোমাদের এইটা মনে রাখতে হবে for mathematical problem. হ্যাঁ, এটা মনে রাখো, f1 f2 উপরে হবে, f1 f2 যেটা মাল্টিপ্লিকেশন এটা উপরে থাকবে, অনেক সময় কনফিউশন হয় এটা উপরে না এটা উপরে। হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা এখন another math. Two convex lens of focal length 5 centimeter and 10 centimeter are placed in contact. Okay, find the equivalent focal length. 3.33 centimeter. 3.3. What is the value of d? d এর ভ্যালু কি তাহলে? Zero. D এর value 0. Yes, এটার জন্যই এটা বলা, দ্যাট ইজ এখানে হচ্ছে যদি কোশ্চেন লেখা থাকে that they are in contact, হ্যাঁ তারা কন্ট্যাক্টে আছে, তখন you have to put d equal to 0, ঠিক আছে? d equal to 0 বসালেই হবে। ওকে, খুব ইজি না? দেখো ফিগারটা তোমরা বুঝবা, তোমরা অপটিক্সের ফিগারগুলো সুন্দর করে প্র্যাকটিস করা শিখবে, ঠিক আছে? আর কালকের এক্সামের জন্য আর যদি তোমরা অনলাইনে যেহেতু পরীক্ষা, এখন যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে, ইফ দেয়ার ইজ ফিগার ডোন্ট ইউজ পেন্সিল। হ্যাঁ, পেন্সিল দিয়ে ড্র করো না, বা যে কোনো ধরো হয়তো কোনো আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ডিস্টিংগুইশ আসে বা এমন কিছু আসে যেটা হচ্ছে তোমরা হয়তো অনেক সময় এক্সামের সময় পেন্সিল দিয়ে ড্র করতাম, হ্যাঁ বক্সটা, প্লিজ ডোন্ট ইউজ পেন্সিল, কারণ এটা যখন তোমরা আমাদেরকে পাঠাও পেন্সিলটা একদম ফেড আসে। হ্যাঁ, এই জন্য সবকিছু কলম, ব্ল্যাক কলম দিয়ে ব্ল্যাক কলমটা ইউজ করবা। ওকে, আচ্ছা এখন আমরা দেখবো যে পাওয়ার অফ এ লেন্স, এটা একটা আমরা এই ডেফিনেশনটা এখন দেখবো। তোমাদের লেকচার শিট 1 to 7 আমি সব দিয়ে দিয়েছি না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা আমি এখন পিডিএফ করে দিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের আর কোনো সমস্যা নেই, পিডিএফ ফর্মে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, আচ্ছা এখন আমাকে বলো পাওয়ারটা কি? হোয়াট ইজ পাওয়ার? এটা দেখে দেখে না, আগে বলো পাওয়ারটা কি? হোয়াট ইজ পাওয়ার? The ability of a Nine. converge or diverge. Parallel Okay. beam of light. Acha, there is a power and focal length. There is a relation between these two. What is it? Power. Power is Inverse. equal to 1 by f. Acha, one thing is very important. Power is equal to 1 divided by focal length in centimeter. Meter. Here. Good. Yes, that is always you have to calculate the power in the meter. You may get this type of math related with the power. So you have to convert the focal length in meter. Okay, otherwise the answer will be wrong. Okay, and unit key. What is the unit of power? Diopter. Diopter. Yes, yes. It is the diopter. So basically, the power of a lens is the measure of its ability to produce converge of a parallel beam of light. It is for the key convex lens, isn't it? Okay, and a concave lens, it produces divergence. Okay, converge মানে কি? What is the meaning of converge? Meeting at a point. Meeting point. Good. After the refraction through the lens, it meet at a single point. Okay, and diverse মানে it is in case of concave, এটা মনে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়তেছে, isn't it? এটা meaning. এখন in case of convex lens, the power is it is minus. Okay, power is all in case of convex lens, power is always positive. Okay, and in case of
that is concave lens, the power is the taken as a negative. কেন বলো তো, why it is positive negative? Ma'am, the focal length is negative. হ্যাঁ, এটা ডাইভার্জ করতেছে। আমরা তো এটা একটা ইমাজিনারি পয়েন্টটাকে পিছনে ড্র করে আমরা ধরে নিচ্ছি এইখানে যদি আমি পিছনে বাড়াই তাহলে এই পয়েন্টে মিলিত হবে, এই জন্য এটাকে নেগেটিভ ধরা হয়। হ্যাঁ, এটা সবসময় লেন্সের পেছনে আসবে আর কনভেক্সটা হচ্ছে সামনে তৈরি হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তার মানে পাওয়ার এন্ড ফোকাল লেন্থ দে আর ভাইস ভার্সা, ইজন্ট ইট? দে আর ভাইস ভার্সা? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So if you have the that is, if you have the lens with large focal length, then its power is small. If you have the lens with small focal length, its power is more. Large. Okay, they're large. They are vice versa. Okay. এখন এরপরে আসার পরে তোমাদের কিছু ইকুয়েশন দিয়ে দেখাতে হবে। হ্যাঁ, এই যে দেখো, যদি এরকম করে এটা অবশ্যই মার্কস 4 to 5 marks থাকবে। হ্যাঁ, তাহলে if two lenses of focal length f1 and f2 are in contact, যদি তারা কন্ট্যাক্টে থাকে তখন কি হবে? তখন 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2. So it means p equal to p1 plus p2. তার মানে if they are in contact, যদি তারা কন্ট্যাক্টে, তোমরা যদি এই ফর্মুলাটা you can use it for your math also. হ্যাঁ, যদি ম্যাথ আসে তোমরা ওভাবে না করে সরাসরি এইভাবে করে দিতে পারবা। ওকে, আচ্ছা, when two lenses of focal length f1 and f2 are placed coaxially are separated by distance d, already we derived this formula. So in that case 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2 minus d by f1 f2. So just put the value. So p equal to, we get p1 plus p2 minus d p1 into p2. Is that clear? So যদি তোমার তার মানে we get two equation for the power. Okay, we get two equation for power. One is that if they are in contact, f1 f2, two focal length, and if they are in contact, that time p equal to, at first 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2. So we can write that is power p equal to p1 plus p2. Okay. Okay. If there is separated by distance small d, so in that case কি হবে? 1/f, okay, then 1/f1, okay, plus 1/f2 minus d by f1 f2. So here we can write p equal to p1 plus p2 minus d p1 p2. Okay, that is the power. Yes, so today we know about the definition of the lens. What is lens? Then we find out the equivalent focal length. Equivalent focal length, what is the formula? F equal to what? Equivalent focal length? F1 f2 F1, divided by f1 plus f2. Yes, f1 f2 divided by f1 plus f2 minus d. Okay, then we read the definition of the power. That's all about your lens. Okay, I will give you the lecture sheet. You read this chapter. Okay, lens, and after the break, now you have break time on another class, right? So in my second class, I will start the interference chapter. Okay, I will start the interference chapter. Okay, very important. Hai, bolo. Ma'am, is this formula only for thin lenses? Recording stopped. Yes, thin lenses. Two thin lenses. Okay, because if it is thick, then there is another system that is the cardinal points you have to consider. It is not included in your syllabus. Not the syllabus, but a lens পরেরই আছে cardinal points. যখন একটা লেন্সের অনেক
এটা তো আমরা থিন লেন্স দিয়ে সবসময় আমরা ইকুয়েশন গুলো বের করি, কিন্তু ইট নট লাইক দ্যাট যে সবসময় লেন্সটা হচ্ছে থিন থাকবে, এটা তো থিকও থাকতে পারে। তখন আবার হিসেবটা আরেকটা থাকে, যখন আমাদের লেন্সটা ঠিক হয়ে যায় তখন আমাদেরকে 6টা কার্ডিনাল পয়েন্টকে কনসিডার করতে হয়, লাইক 2 প্রিন্সিপাল ফোকাল পয়েন্ট, 2 প্রিন্সিপাল পয়েন্ট, 2 নোডাল পয়েন্টস, দ্যাট ইজ অ্যানাদার, বাট ইট ইজ নট ইনক্লুডেড ইন ইউর সিলেবাস। ওকে, তাহলে সিলেবাসে সবই কিছু কিছু পার্ট নিয়ে একটা পড়ানো হয়েছে, মানে সবকিছু থেকে লেন্স, কিছু অ্যাবারেশন, কিছু ইন্টারফারেন্স, ডিফ্রাকশন, পোলারাইজেশন, এইটাই। ওকে, আচ্ছা ম্যাম ঠিক আছে। কোন রেফারেন্স বই ফলো করব অপটিক্স এর জন্য? হ্যাঁ বলো। ম্যাম বইটাকে আরেকবার একটু দেখানো যাবে? আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে আমি যে লেসন আমার ক্লাস নোটগুলো দিয়ে দিচ্ছি, ফার্স্ট হচ্ছে সেটা ফলো করবে, ঠিক আছে? আর তারপরে হচ্ছে তোমরা এখান থেকে ম্যাথ গুলা দেখতে পারো, হ্যাঁ ম্যাথ গুলা দেখবে এখানে। ওকে ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, সো আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ বলো বলো বলো। ম্যাম আমাদের ফিজিক্স অ্যাটেন্ডেন্স 2 জুনে একটু সমস্যা হয়েছে, মানে আমি 2 ক্লাসে অ্যাবসেন্ট ছিলাম, রোল লিখছি, বাট 2টাতেই অ্যাবসেন্ট দেখাইতেছে। আপনার ক্লাসে আর স্যারের ক্লাসে 2 জায়গাতেই। আরো কতজনের হয়েছে? একই দুইজন মানুষ সেপারেটলি ক্লাস নিয়ে একজনকে অ্যাবসেন্ট কিভাবে দেখায়? তোমার রোল নাম্বার কত এখন? তো আর এটা তোমার রোল নাম্বার কত? 96। আর আরো কয়েকজনের হয়েছে, মানে ফিজিক্স ক্লাসে মানে আমরা ভালোই পেয়েছি, কিন্তু মানে 2টা ক্লাসে অ্যাবসেন্ট, আবার 2 জুন এরকম। 2 জুনে? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটা চেষ্টা করতে পারি, হ্যাঁ ট্রাই করতে পারি, বাট দেখা যাক। এখন থেকে কি তোমরা এমকেএম এ তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেখতে পাও? হ্যাঁ কয়েকদিন হলো দেখতে পারতেছি। এখন তোমরা প্রতিদিনেরটা প্রতিদিন করবে, বিকজ একদিন ওভার হয়ে গেলে 24 আওয়ার্স ওভার হয়ে গেলে এটা আমাদের হাতে কিছুই থাকবে না। সো যদি এরকম কোনো অ্যানামোলিস থাকে তোমরা জাস্ট এই সেদিনের ভিতরেই জানাতে হবে, এটা আমি সবার জন্য বলছি। আচ্ছা, আর তোমাদের একটা কার সমস্যা, তোমরা আমাকে রোল নাম্বার দিয়ে কোন তারিখ এক্সপ্রেস করে দাও, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি, ঠিক আছে? ও ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা ম্যাম, হ্যাঁ বলো। কখন আপলোড, ম্যাডাম আপনি এমকেএম কখন আপলোড দেন, মানে আমরা কখন চেক করব আর কখন কন্টাক্ট করলে আপনার জন্য? সবচেয়ে বেস্ট টাইম হচ্ছে তোমরা সন্ধ্যাবেলায় দিবে, সন্ধ্যাবেলায় না, অফিস টাইমে আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম দিয়ে দিই। যদি কোনো অ্যানালিস তোমাদের ক্লাস শেষ করে, সব ক্লাস শেষ করে তারপর দেখো, বিকালে দেখো 3টা-4টার দিকে, লাইক ইভিনিং এ। হ্যাঁ মানে মোট কথা ইভিনিং এর ভেতরে তোমরা এটা দেখে এবং আমাকে ইনফর্ম করবা রাত 10টার ভিতরে, বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. ঠিক থ্যাংক আছে। ইউ ম্যাম। ম্যাম মিড টাইমে কি অপটিক্স থাকবে? কে কোশ্চেন করলো এটা? সরি ম্যাম। এখন কিন্তু ঢুকাই দেব অপটিক্স, উল্টাপাল্টা কোশ্চেন। মিড টার্মের সিলেবাস কি? একটা 1 থেকে 7 পর্যন্ত। হ্যাঁ ওকে, আল্লাহ হাফেজ।